beats and everything ama piano like? For me it's very easy because I have experience because No, like the first time uli feel is a bit reaction yako ilikuwaje? Always when we want to create something tunatafuta reference ama sample tunasikiza like, let's say the ngoma za zamani ama ngoma latest. So I had an idea, nikamtumania sample. I was at home and then I left studio. He created the beat. For the first time I entered the studio, when he played the beat I was like liquid. So it came like it was like a freestyle. 45 minutes freestyle, the song was boom. So now the rest is the history. Right. Yeah. And let me say, because you've been in the industry since 2013 huko. 2013, yes, after high school. 2017 ukapiga kidege na Naiboy pale hivyo. But then even all this time, even as much as umekuwa industry all this time, really kupata hata ati Bandanah ametrend because of this clout and nini ni vigumu upate. Ni vigumu upate. Why do you really keep your life that private ama nini? Pia nashukuru watu wenye walikuwa wananisurround by that time because nimekuwa mentored kabisa vizuri na Naiboy. If you know Naiboy, you know Naiboy is a cool guy and I believe in his craft and I mean you can do like a nice good music ukiwa best lyricist, the rest hauhitaji sana, hautategemea sana scandal drama na hizo kiki. So watu kama Naiboy wamenifunza, watu kama King Kaka, it is good to sell your product vizuri kabisa kuliko kutegemea cloud chasing because the cloud inafika moment inaisha and then what do you offer to the Kenyans? So mimi nimejifunza muziki ni let the good music speak. So I believe into the music na mimi kwenye kupendwa na mashabiki, the real love. Hii mambo ya ku cloud chase sometimes cloud inakuwa kubwa comparing to the project that you're doing. So I believe in good music. I believe with the people not support to Kenya. Because I mean I'm taking a look at your work. Utapiga kitu safi kupiga views, 100,000 plus views. Kitu safi bila the whole content. Didn't you feel as much as utasema you really believe in good music and everything? Yes. But sasa zingine nini cloud chasing usaidia. Una push unasema by the way unajua nani Bandanah ana date sijui nani for example let's say Avril ama nani uweke tu pale nje kitu tu nini kasonge and everything ama uonekane pale sijui ulikuwa maybe for example makanika nini umevaa nguo hivi nini the whole clout. And you feel like maybe inaweza saidia? Yes, inasaidia but most of the time when unatumia the shadow of kiki and cloud chasing, ndio nimesema a simple example. What if hiyo kiki sasa watu wame find out si kiki tena? So what do you have to offer your people? So mimi maisha yangu, if I have money I have money. Sitaki kiki. Ukiniona niko kwa business class jua niko hapo. So I believe in creating good music, fikishia Wakenya. Wakenya wataamua because there's a million of people wana cloud chase hapa. Haiwasaidii. Mimi nimekuwa kwa industry professionally 2017 and I'm still shining out. Mpaka sasa tunafanya hit song, nafanya ngoma na KVK Force na kwa hit. Nafanya ngoma na Arrowboy na kwa kubwa. Nafanya ngoma na Naiboy na kwa kubwa. Because that's my culture, that's my root, that's my nature. Nimezoesha Wakenya na wapea muziki na venye ambavyo niko. Sasa kiki yangu kubwa mimi. Kiki yangu kubwa. Mfuko ikiwa imejaa. That's why nikajiita Giriama wa kwanza mwenye swaga. Afrika Mashariki na Kati, naipendwa na jinsia zote, za kike na za kiume. Wasonipenda maybe wako na matatizo somewhere. Maybe wanatumia hii. And speak of ukiongelea mfuko, net worth yako ni ngapi hivi? Sitaki kudisclose sababu mimi tupatie range basi. Ile utuambie imeanzia hapo imefikia hadi wanasema I'm a Muslim by the way, so in our belief in our faith, it's haram to declare how much do you have. When we help some people, we don't even take pictures, but we're doing majorly in the society. Tunasaidia watu bali tunaweza like mimi na ile kidogo God amenibless na shikana na marafiki zangu, a very good friend of myself. Tunasaidia some other upcoming artists, tunawa record, tunawa shoot. So I'm trying to help as much as I can, but Mungu atatulipa at the end of the day. Mambo ya pictures, camera, ndio tunarudi tena. Sipendi kabisa show off. Ni muziki mzuri, Wakenya wakupende, piga gigs, piga look yako,
Nukia tu marashi yako ya $700, $10,000 ni wewe na lifestyle yako. Your discipline ingine, I think musicians across the board for kunayo. I'm looking at even your bios, unasema East African musician. Yes. Mbona specify either Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi. Yeah. I have two reasons to use that phrase of East African musician, because first thing first, now we are working, we are operating as in East Africa region. Now to under one community, East Africa community. Yeah. And then second thing, I'm blessed. I have like both parents from both countries, Kenya and Tanzania. And third, I went through a very difficult challenge by the time I was traveling to Rwanda. These border stops, these immigration officers, sometimes they treat you like you are not from here in East Africa. And the love that I have for the East Africa community, whenever I'm in Uganda, I'm in Rwanda, Burundi, I feel at home. So for me, even on my bio, on Instagram bio, to put a Kenyan and Tanzanian flag, it's just for the love of my mom and dad. If it was mimi naweza, nisingeweka flag yoyote, because I got and I have a huge love with my East Africa community, brothers and sisters from Rwanda, Somalia, kila mtu tunafaa kupendana. East Africa ni moja. Before you continue, and then I tell you about how your parents from different countries and how that has really shaped up your music career. Yeah. What happened in Rwanda? By the way, in Rwanda I went for some project because my producer, my brother, my manager is also from Rwanda. So Rwanda is home. Lakini mimi basically originally me am a Kenyan Tanzanian because my dad is a Giriama guy from Kilifi Kaloleni. But we have our home state is Diani Beach, Ukunda. Yeah. And then my mom, she's from Tanga, Tanzania. It's a border. From Diani to Tanzania, it's just 45 minutes drive. So my mom, she's Tanzanian, and my dad is Kenyan. Okay. For me, imenishock vizuri because I have both experience. Because in Tanzania, nimefanya hustle. I've been mingled with the biggest artists like, speaking of Kusa, Rayvanny, Young Lunya, speaking of Darasa, those guys are my friends. Imagine the first album of Darasa, niko hapo featured for one song. By then I was a very good rapper before I transformed from rapping to singing. So for me it's a blessing. East Africa is home. Whenever kwanza sasa hivi mimi ni Mrwanda kuanzia saa hii. My name is Kagame tuishime Zeimana. Lugha umeanza kuishika vizuri sana. Salamu yote. Baadaye unasema unafaa kujua salamu. Kuomba chakula ama maji, alafu ya tatu ujue kuongea romantic words ndio unaweza pata bibi into that particular country unaenda. So Rwanda nikiingia pale. And honestly Rwandese speaks man. What really happened kwa hiyo border, because when you kunasema how you were treated, what happened? Naweza sema sita mention alikuwa which officer yeah. But the border ilikuwa tu hapa neighbor kabisa Uganda. I hate the way Rwanda anataka kutoka Uganda na kuja Kenya, wanamuitisha for visas, wanamwambia uko na pesa ngapi, like amekuwa ni kama mtu, even those mzungu people wanawatreat like utasema ndio wako nyumbani. So I hate the way wanatreat Kenyans, Rwandese, Tanzanian, Burundis. They are not treating us like this is our home, this is our region, East Africa. Sometimes I don't know if they just want some cash ama some mula wanaitisha hiyo chai ama it's the nature of their work or something. Because what I know and what I've been through, tumetembea Europe, like Schengen, there's almost 27 countries. Wana operate like Germany anaingia Switzerland, anaenda Italy, anaenda France. Really? So why Uganda na kuja Kenya naulizwa, Kenya akienda Rwanda naulizwa? I didn't like that one. So do you see that in Kenya? Yeah, it happened by the way. Have you ever experienced ile unapata maybe a foreigner and treat you different? Maybe unaingia airport, maybe unaingia event kuperform nini and all that. So that happened when we landed at JKA. I came with some friends from Rwanda. Wanawauliza like, where are you going? Where are you going to stay? I'm trying to tell the immigration officer that they are coming to visit me. I'm the host. Mimi hapa ndo Mgiriama tajiri wa kwanza kwa Wagiriama wote. Mimi ndo handsome, mimi ndo tajiri, mimi ndo superstar. Ulikuwa unaambia polisi yoyote. Mimi ndo Mgiriama. Sometimes they want to verify. Wana check even details, wanaingia YouTube wanaona you are well known kabisa. You have a biggest number of followers. Wanaona YouTube profile kubwa, biography kubwa, Wikipedia everywhere. But wanataka I don't know we as East Africa,
I don't know ni njaa ama ni nature yetu tunapenda kusumbuana tu for nothing. So mimi ombi langu kwa rais wetu, rais mtukufu William Samoei Ruto, ningependa ashirikiane na marais wote wa East Africa, Mama Samia, Paul Kagame, Museveni. East Africa inafaa kuwa kitu moja, inafaa kuwa one kabisa. Isikuwe tu kwa passport East Africa Community Kenya and then I work hivyo. So ombi langu we come together as East African na tutafanya vitu vikubwa sana because East Africa is well blessed. We have everything here. Some lovely stuff there. Truly back to music. You mentioned you used to rap before we get into some whole Afrobeats. Na sasa niko curious tupate ka freestyle. Najua kuna kugatuna ile moja na kungoko in your mind. Yes. Tuangushe tu ka freestyle hivi. Ka freestyle kamera yako ni hii. Yeah, angalia kamera. Niko hapa Yeah. Yes. Hapa wanaitisha freestyle. Nikijitazama mimi mwenyewe sioni. Ukinitazama usiulize niko wapi. Niko hapa tu TV 47. Na nimekuja nanukia kama nini, nimepaka marashi, nimenunua 70,000. Niko 47 for the first time kulaunch ngoma yangu inajulikana kama Liquid. Ukitaka kuiwatch ipitie pale kwa YouTube, ukisha itazama ukuje kisha unijibu. That's the guy. Hey. I was expecting ile like some whole like a faster. You want like a verse? I wouldn't mind. I wouldn't really mind. Yeah, I have like a million of verses. Tupatie kamoja before tuingie into your future projects. Before future projects. Tupatie kitu ile because I think for me before to uendelee, I think for me when you mention story na rap in my mind najuanga mtu ataanza kurap very fast yenye hata sitamsikia. I think that's the whole notion for me. So umemwona Calligraph amekuja kwa mind yako? Ama Busta Rhymes pale yojua. But the biggest MCs in the world wana rap pole tu. Jay-Z, speaking of Jay-Z, Nas Escobar, Kanye West, so kuna categories though kwa hip hop. Nafanikae chini some music class. The best lyricists in the world wakitaka ku express ama ku deliver song poa. Wakutumia like ile pole ndio watu wasikie message yako. Lakini ndio umetupatia slow, umetupatia faster bus. Hiyo faster nikikuja tena next time. Na wale ngoma ya hip hop kabisa nitakuja na drill. Kwa hivyo this is you telling us right here on TV47 that you're adventuring or getting into drill. Yes, next time when I'm here when I come back here again na waletea surprise kabisa. Nakuja na drill song. Mtasikia hiyo rap ya fast, hiyo rap ya slow. Na naweza feature wase wote, naweza fanya kazi na Trio, naweza fanya kazi na Calligraph. Have you talked, because I think I'm open to collaborate. I think one thing about artists, najuanga ni akianza kukwambia I can work with, tayari mshaanza kuzungumza nao. Tayari mshaanza ile ukiongelea drill pale pale management washaongea na kina Brooklyn Boys nini pale but communication ishaanza, tutarajie nani? By the way, speaking of those artists we mentioned, I'm looking forward to work with this guy. He's a very good friend of mine, anaitwa Caterpillar, all the way from Kibra, number 8. And then I love this guy Kaham Cardinali. He's a very good rapper. Huyo ni mbaya kabisa. Lakini as for now as we speak, tayari tunaongea na OG. OG is a very good friend of mine. Anapenda kazi yangu na amekuwa akinimention in different places, amekuwa akifanya interviews and shows. So ikikuja ngoma na Calligraph, it's surprise sana. Tayari is a very good friend of myself. I'm definitely taking a look at some feedback up with it. 2047 is our SMS number. TV47 News on Twitter, TV47 KE on Facebook. Keep those particular feedback coming in. Tukimalizia. Yes. Definitely it has been a whole journey. Najua shout out kwako wale, kuna watu lazima tu wapatie shout out yako before tuingie your song with Kidege. We do have it on standby. Shout out kwa watu wenye lazima tuwapatie. First thing first, I would like to thank and to appreciate the entire team of Yetu Tunafanya Kazi, the Future Records, under the CEO David Tuishime aka David Pro aka Fernandez, the guy from Mexico. Na pia napenda kushukuru the guys wote tumefanya kazi pamoja, speaking of Naiboy, Spizo, Nizo Montana, KRG The Don. Nawapenda sana na appreciate kila kitu mnafanya, na all the people wamekuwa kunisupport ever since I started my career. I appreciate a lot. God bless you abundantly. Nawapenda sana.
Kuna mtu hapa 22047 anauliza anaitwa Rizi kutoka pale Mikindani. Yes. Anauliza amesikia unatoka hizo side za pwani. Anauliza kama unajua kupika hivyo vyakula vyote vya huko Costi nini tofauti ya vyakula vya Costi na vya huko Tanzania ni ipi? Naweza kupea tofauti zote. From Nairobi watu wana boil chakula wapiki. And then ukienda vyakula za pwani napika zote, napika mahamri, napika mbaazi, napika matobosho, napika biriani, napika kila kitu, mitai. Difference ya chakula ya Kenya na Tanzania. So wewe unajua kupika ile ukae chini utayarishe. Unatengeneza pilau, unatengeneza biriani, unatengeneza seafood, kila kitu. Calamari napika zote hizo, natengeneza kila kitu mpaka ma octopus. Like mimi kwa vile wanaocha hapa sasa hivi. Mambo na mtu ambaye anajua ashawahi kuwa na afya na mimi anaweza kuwa very good witness. Mimi napika, mimi nikikudate ukiwa na 50 kgs, God forbid mpaka time tuna separate, lazima unakuwa unacheza na 65 to 70 kgs. Alright. Because I'm a very good chef. Tukimalizia, ni nini one thing apart from the whole cooking, ni nini una feel most people hawajui kuhusu Bandanah? Oh, by the way, kitu hawajui na naweza sema hapa for the first time, I'm a very good swimmer, and then I went to the school of journalism. Mimi ni mtangazaji hatari sana. Ungeanza na hiyo tungetafuta 1 minute TV. Tunipe script nikusomee. Hauhitaji script, ni kufanya freestyle pia. Upewa TV 47 English au Swahili? I'm good in Swahili. Swahili. Yes. Ni upewa TV 47 director, mimi ndio director na 5 4 3 2 1 anza. Asante na ujambo, unaitazama TV 47 inakutangazia direct moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi. Msomaji wako anaitwa Mohamed Karisa. Ifuatayo ni habari za biashara. Naam, karibu. Lakini sasa umeingiza usanii katika utangazaji wa habari, unatutangazia. Nimekosa vitu mbili tu hapa. Nimekosa hiyo table na hiyo table tu na hiyo pen yangu nikae comfortable. Yes. Sawa. Ningepata hiyo. Alafu next time nimekwambia nikirudi hapa nitakuja official, nitakuja nimepiga suit, nimeshave nywele. Ukinipa hiyo zoezi naipiga venye nafaa. Hiyo ni next time. Yes, napenda tuweza simama tumalizie na kidege. Yes. Lakini before tuingie kwa muziki, wacha let me also do the whole shout out. Kamera gani? This one? Am I gani? Okay. So to literally everyone who's made this particular production possible, Lydia.